Nagbibideo ako ng gusto doon. Hindi nag-e-echo kami po. Nag-e-echo ko nga eh. Okay. Pero ano, Hello. parang may tumitingin sa'yo, ano. Pero, nakakain ko yun. Kasi yung internet po kahit kailangan din ng ganun kasi yung financial statement. Ano lang yan, doon na kasi, ano, Hello. sending talaga kasi sa sending. Taray. Sino nag-edit ma'am? Asawa ko, isinend ko lang sa kanya. Wala. Diba? Hindi ko pa talaga kasi kaya makita yung sarili ko sa mag-voice over eh. Nabibisit ako. Sabi ko, seryo. Nag-email. Sabi ko, ano pa Kasi to? ma'am, kung sa inyo talaga kailangan may ganyan. Kasi mahirap siyang ituro ng ano lang, PowerPoint. Kaya kailangan talaga ni Karen yung magsalita eh. Kasi parang mas may explain siya through Start na tayo. narration eh. Eh yung sa amin kasi pwede lang na lang basahin kasi Conceptual siya. conceptual lang knowledge based lang naman yung sa amin. Kaya hindi din ako na-stress sa ano yung pagla-live. 7. Kaya na tayo 7. major in video Projects. presentation, video editing, PowerPoint presentation. Yun ang representan sa essay. Ay, naghihintay ka lang sir na makakonect din sila. Oh, ma'am. Ayan na sila. Disable mo yung file. Oo. Naka-yes pala kanina. Bastos pala yung channel. Hindi pala ma-open pagka ganun. Okay, wala pa. Siya pa lang ang estudyante ko. Start mo na. Uwian na namin, ang tagal nila. Mga mahihinang nila lang, tulog ng tulog. Hello, Jong. Miss mo na si ano, Jong? Jong! Nag-tweet pa naman si Hana. Nakikita ko yung tweet ni Jong. Gaya din si Jong. Paano yung step? Gaya din si Jong. Ganyan. 1, 2, shake. Collab. 1, 2, shake. Okay na. Papaliguin ko na po yung aso. Rans, pakitawag sila. 15 pa lang kayo dito. Ano ba topic is? Baliw kasi naman. Ang tagal nila eh. Kung maubot-ubot yung pagkain ko mga. Okay na. This channel is brought to you by Green Cross Alcohol. 70% solution. Ditol pa, ditol. Detol. Sa ditol. Time check. It's already 9:45. The weather today, magano'n ka. The weather today. Ano yung mamalo? Ryan, ganun.
Ilan to? 5. Eleven na lang tayo dito. 12. Guys, yung mga class entry slip nyo. Ha? Yung mga late dyan. Paano naman siya ilalagay sa relation na talaga? Naka-insider ka ba sa 365, Sarah? Ha? Naka-insider ka? Naka-ano siya? Nag-nailan ko lang ako, parang gusto ko na. Paano yung automatic na mag-explain talaga siya ng film? As animation. Nasaan na sila? Pala yung yung health. Tech support, diba? Tech support. Wow, umagaling ka na sa Without sugar, 10-50 sa crash In 5 minutes. Kasunod niya, maglagay na siya ng music. Sabi yung isa, Ay, nakaano siya? Okay na. 20. 20. Hindi baliktad yung text. Malinaw. Malinaw yung text. Hindi nababasa. Okay, sige, start na tayo. So, implicit. Okay, implicit differentiation. Okay na. So, okay, so far, we have considered function in explicit form. That is, in terms of y is equal to f of x. And this function contains only single variable of x. X plus 3, for instance, you have y is equal to x squared plus 3x plus 2. So these are explicit function. It contains only one variable, and that is x. So take note of the definition of derivative, that is dy over dx. Okay? So derivative of y with respect to x. So wait lang, nakikita yung channel ko. So now, how about implicit in the implicit form? This function, these are function that contains x and y, wherein you cannot rewrite the function in this form.
Meaning, if we go to the process of differentiation, the function contains two variable x and y. Okay, for example, you have for x minus 8y plus 6 is equal to 0. So this is an example of implicit form or implicit function. Okay, xy plus 9 is equal to 9. Or 0, I should say. Nakikita yung, ito nakikita nyo? Lalo pag madami. Nakikita nyo to. Kahit hindi ka mahirap. 4x minus 8y plus 6, xy plus 9 is equal to 0. Ano ba? Nakikita? Hindi. Okay. So, Sabagay, may point. okay na. Nakikita. Isang PowerPoint lang. Okay, for example, we have 4x minus 8y plus 6 is equal to 0. And our task is we need to find dy over dx. Okay. Xy plus 9. Yes, yes. Okay. So last time we defined derivative as, or we symbolize derivative as dy over dx. Or some books, they also use y prime. Right? This is prime notation, and this is for Leibniz notation, the dy over dx. Tama? dy over dx, this is the Leibniz notation. Y prime is prime notation. Okay, so don't be confused with the two symbols because parehas lang sila. Okay, so how do we differentiate implicit function? For example, we have a 4x minus 8y plus 6 is equal to 0. So we have four steps, okay, to find or to do the implicit differentiation. Okay, the first one is we will differentiate both sides of the equation with respect to the independent variable y. So meaning we will differentiate both terms, both sides of the functions. Okay. Then after that, collect the terms with dy. So in this specific example, will be dy over dx. Again, in some notes, they are using y prime. Mga pabida. Iba-iba yung ginagamit nilang notation. But again, parehas silang dalawa. Okay? So just in case na mag-search na naman kayo ng sobrang advanced na lesson, makita niyo itong y prime na to. Parehas lang sila ng dy over dx. Okay, start natin. Okay. So we have 4x minus 8y plus 6. Sabi ko na the first thing that we need to do is to differentiate both sides of the function. So gagawin lang natin. So lahat ng terms, we have d over dx or x minus d over dy, sorry, dx 8y plus d over dx times 6 is equal to d over dx is equal to 0. Kita pa o hindi na? Ayan. Hindi na? Hindi na siya kita. Wait lang. Hindi mo pa ko eh. Okay. Si Ma'am Karen. Okay. So nakikita yung function o masyadong maliit? Sulat ko ulit. Pangitusulat ko.
Again, first step, differentiate both sides of the equation with respect to the independent variable x. Yes, d each term over dx times the first minus d over dx dy plus d over dx. 6 is equal to d over dx. Okay? So yan yung Ay, ating Nico! function. Okay? So ano ang tanong dito ngayon is ano ang derivative ng bawat term? So we will differentiate each term. Okay? So collect the terms with dy over dx on both sides on one equation and place the remaining terms on the other side of the equal sign. Okay. So what is the derivative of 4x? Derivative of 4x, that is 4 minus, take note that our definition for derivative is dy over dx. Hindi kayo pwedeng mag-differentiate before ng may y. Kailangan nasa x form. So, paano natin isusulat yung derivative ng 8y? Okay? So, that is 8. Since derivative ng, halimbawa, 8x yan, di ba ang derivative ng 8x is 8, right? Ngayon, kung 8y naman yan, may y tayo, so ang magiging derivative natin is 8 times derivative ng 8y, which is, yun lang natin siya ng dy over dx. Okay? Plus, derivative ng 6, that is constant, which is 0. And the derivative of 0 is 0. Akala ko Oh. 1. Akala ko walang derivative ng 0. Sino pala? Okay. Then, next. Lami. Mababa. Ito, mababa yung Nakita niyo kung gaano ka-dedicated yung teacher niyo? May isang Sarah. Plus 6 is equal to 0. That 1. Derivative of each term. Okay, so kita na siya. Ano yan? Kamba ba? Okay na ba yung taas? Okay na yung taas? Isa-isayin natin yung derivative niya. That is derivative of 4x, simply 4. But for the second term, it contains y function. So meaning, we will get the derivative of this 8y as 8 times the derivative of y respect to x. Basta palagi, pagka meron siyang y, meron siyang dy over dx. Plus the derivative of 6, which is 0. The derivative of 0 is 0. Then dun sa next step natin, sabi niya, you collect the terms with dy over dx. Parang combining like terms lang siya. So lahat ng may dy over dx, okay, retain siya dito sa isang side while the other function will be moved on the other side. Okay? So that is negative 8 dy over dx is equal to negative 4. Okay? Then next, after this, na-simplify na natin lahat ng dy over dx na function natin or terms natin is nasa isang side na siya. Next thing is that you will, since we defined earlier that dy over dx is also equal to y prime. Okay? So, mayayari dito ngayon, we will convert or rewrite
uh, dx over dy in terms of y prime para hindi kayo malito. Okay? So, di ba sa definition natin, yung nandito dapat na terms sa side na to is dy over dx lang. So, ang gagawin lang natin dito, simple algebra. Just divide both sides by negative 8. Then cancel this term. So, you have now dy over dx is equal to negative 4 all over negative 8, where that is positive 4 over 8. Simplify. Simplified form is 1 half. So that means to say that the derivative of the function is 1 half. Or in y prime, that is y prime is equal to 1 half. So ganun lang siya kadali. Okay? So, sa final answer nyo, dapat ang nasa isang side na lang is dy over dx. Okay? So the derivative of this function, 4x minus 8y plus 6 is equal to 0 is 1. Okay? Comment. Okay, try nyo gawin. Try nyo i-follow yung step. Again, yung given natin is given 4x 4x minus 8y plus 6 equal to 0. Okay? Try nyo lang gawin kung para mapapalabas nyo yung 1. Okay? Yung iba, okay pa kayo? Okay. Next. Next example. Wala. So, next example tayo. Sir, bakit hindi dinerivative yung y? Okay. Sabi ko kanina, di ba dun sa definition natin ng derivative, kailangan yung function natin is this one, dy over dx. Meaning that this function, nandito, okay, it contains only single variable of x. Explicit. Okay? Explicit function yung una. So dito, ibig sabihin yan, kinukuha natin yung derivative ng function with respect to x variable. Ngayon dito, what if meron siyang y? So dito napapasok si implicit differentiation. Actually, this is parang combination na siya ng chain rule and the other function, other rules. Okay? So try natin itong isa. 3x squared plus 4y is equal to 5. First step natin, we will differentiate both sides. So we have here, first step, derivative of the first term, that is 3x squared, plus the derivative of the second term, 4y, and the derivative of the term on the other side, you have d over dx. Okay?
So next step natin is to get the differentiation of each term. How do we differentiate 3x squared? It's simply a constant in power rule. Tama? So going to the derivative of 3x squared, that is bring down 2 to the exponent. Okay? And then yung constant natin, which is 3, x plus derivative of 4y, that is, halimbawa, ito 4x, so just copy the whole number, and then write here, dy over dx. Kung naglagay kayo ng ganito, it indicates that merong y doon sa original term. Pagka meron tayong dy over dx. Okay? Dito kasi, halimbawa lang, pag nag-differentiate tayo dito, d over dx times 3x. Pagka ganyan yan, di ba, parang ang nangyayari is d, pag simplify natin to, that is 3 dx all over dx. So nakakancel yan. Kaya ang derivative ng 3x is simply 3. Okay? Again, doon sa function natin, bakit sir may dy over dx doon? Parang ang kinukuha natin dyan, ganito, parang i-multiply lang natin yung function na to, yung term na to, d over dx times 4y, that is 4 dy over dx. Okay? So kaya may natirang dy over dx dyan. Dito kasi sa constant natin, hindi na nilalagay ito. Kasi pagka nilagay natin yan, sobrang haba na ng solution, mas stress na naman kayo. Parang bakit ang dami-daming sinusulat. So, sinisimplify na lang natin siya as simplified term. So, next, derivative nung nasa kabilang side, derivative of a constant is 0. Okay, simplifying the function, we have now 6x plus 4 dy over dx is equal to 0. Then, lahat ng may dy sa isang side, and then yung mga constant and x variable natin nasa isang side. So we have 4 dy over dx is equal to negative 6x. Then simplifying, we need to remove 4 with the function. Para ang matira dito sa isang side is only dy over dx na lang siya. So simplifying this function, we have negative 3x all over 2. So this is negative 3x all over 2. Or in y notation, y prime, which is y prime, is equal to negative 3x. Ano yung function? Sino nag-try? Hindi na marinig. Sir, mismong pag may y lang ang alin. Sir, same din po ba if instead of dy over yes? Same lang. Ako si yung okay, so again, step 1 natin, get the derivative of each term. Okay, then pagkatapos natin kunin yung derivative ng bawat term both sides, okay, gagawin natin is, i-grouping natin siya sa isang side, nandun yung mga may dy over dx. Then sa isang side, yun na yung mga nakasimplified na derivative. After that, step 3 natin is to remove or to factor out yung numerical coefficient ng dy over dx by simply dividing the function. Okay? And then, after that, you solve for dy over dx. Ganun lang siya kasimple. Okay? So, ayan. Try nyo yung isa. Wait, maglagay ako dito ng isang function.
Then, bilisan lang to. Short x plus 3y is equal to 7. Go. So, mamaya tingnan natin yung ibang terms. Try. 2 minutes. This telecast, live from PISQ, is brought to you by Green Cross Ethyl Alcohol with 70% solution. 3 over negative 4. Ba't meron kang negative sa baba? Negative 4 over 3? Ba't nasa baba yung negative? Di ba yung sa ano natin, ang negative is nasa fraction bar or nasa taas? Yun po ba sir yung ano, tanong ko mga nakaraan na, yung hakawin ko, kung possible ba, bago nila manage. 4. So, my fraction 2. Negative 4. Try natin dyan. Kasi yun nakukuha. Okay, good. Tayo sa math. Yun. We can try. Yay! Okay lang, sir. Okay lang. Pagkita naman natin na kami nakikita. Kasi hindi rin naman natin talaga lang yung tag. So, inyo. Okay na. Negative 4 third. Sir, may tama na nga yan. Wait lang, active pa silang sumasagot eh. Sir, ganyan kami dito ng senior na. Okay. Saan, sir? Opo. May sumunod kami. Pwede ba 100? Zoom lang. Parang, Okay, start tayo dito sa isa. pwede kayong Sir, nakagana ba? Tinatamay ko yung mga bata sa PR. Next time mag-ano tayo zoom tayo para makita ko yung mga itsura niya na sumasagot. Titry namin sa PR, sir. Okay, another function, y squared. Ano yan? Multiplication? Yes, ma'am. So yan yung function natin. Z, O-O-N. Y squared, 2y. Magsundan ako. 2y yung alin? Yung derivative? Kailangan online. Hindi. Okay, so una, same rule. Depende kung anong time na lahat. The first term. Depende ng time. Minus the derivative of Pwede naman sila mag-zoom sa phone eh. Di ba lagi mo na lang gamit yung phone nila? Pwede naman silang sa phone. Okay. Next. Okay. Yung derivative nito, pwede natin gamitan ng power rule. Minus 2y. 2y. Okay. 0, hindi rin.
Kaso parang mas maganda yung kung paano yun naman yung natin. Mag-set kayo ng dito. Tapos bibigay mo lang yung password sa yung room number. Kasi enter lang nila yun. Tapos makakapasok. Sabay-sabay sa laptop na yun. Pero yung sa laptop. Magsasign ng app ka mo dito. Pwede. Mag-sign in ka mo. Yes. Okay, good. Okay. Gawin na lang gawin nila. Kaya pagawin nyo to. Tapusin na gawin. Makaka-focus na kami sa Okay, another example. kasi yung discussion na yun, sa classroom, hindi yung mga kung paano nila mag-master yung concept, kasi discussion na yun. Ano sir, maganda ka siya. Kasi nagawa din ako dahil kung ano pa naman tayo ngayon naman Go, try. Meron dito ilalim. Dito ka na lang sa mga Product power rule. sa ilalim. 7y raised to 4 plus x cubed y plus x is equal to 4. Seven. Six. Sir, ano ba naman yan? Masyado mong ginagalingan. Just review mo, parang baliktad. Parang baliktad. Sir, order tayo. Kulang Rans, kulang. Negative 3x minus 1. 28. Negative 28 y cubed. Parang baliktad. Pero, Rans, may kulang. Naka-factor ba yan?
Tama yung mga ano nyo, tama yung mga numerical coefficient nyo. Yun nga lang yung pagkakaayos ng function ang mali. Tama yung 28 tsaka 3. Sige lang, Jong. Sino Megalo Blue? Megalo Blue? Sino yan? Kurt, ikaw ba yan? 3x raised to? Ang naka-exponent sa'yo, Josh, is yung x squared y plus 1 over kulang-kulang. Ran, saan napunta yung y sa taas? Josh, malapit na sa katotohanan yung sagot. Negative 28, Kurt, parang baliktad. X cube. Hindi rin. Hindi pa rin. Wala pa. Wala pa. Lance, may kulang. Teo, ano sagot mo?
Sulat yung final answer. May ano pa dito? Ano ginahalo mo sa gatas ng ice? Gatas ba yun? Or yung kayo box? Fresh. Yan. I-check nyo yung solution nyo. Check yung process. Derivative ng first term is ito siya. Tama. Derivative ng ito, derivative nito is ito. Tapos, meron tayong isang original function doon dahil meron tayong product rule. And then, itong isa. Isang plus 1. Derivative ng x. Derivative ng x. Okay. Sige, isa-isayin natin. Derivative nito sa YouTube, sir. Sa YouTube po. Okay. Negative 1. Saan nang galing negative 1 mo? Okay kasi dito sa chat. Ano sabi? Transpose? Hindi. Menopause. Hindi transpose. Menopause. Sino yun? Si Kurt. Puwa? Oh, Hi, Kurt Puwa. si Jaya. Can you give us pandesal, please? We're Frontliner. open here from 7 to 12. Ano nakakatawa, Jongjong? Oy, makinig nga kayo. 7Y4. Y4. It's because... Try ko, ma'am. Huwag mo i-try, gawin mo. Magkaiba yung try sa gagawin. Frontliner din kami. Dali na. Oy, Jong, magpadala ka naman dito. Di ba? Hi, Thomas, baby love. Si Josh. Oy, Josh. Sige na, mag-aral na kayo. Bye-bye. Wala kaming pastor. Ako, sir. Gusto kita. Wait nga, check na natin yung sagot ni Kurt. Ano yung negative 1? Negative 1. I-check mo yung may negative dito, di ba? Parang naka-factor out yung negative. Dito. Sige, wait lang. Wait. May hindi ba yun? Vincent, contact tayo. May tip ka makakawa ng video. Name, sir, sir, yung sa akin nabasa na. Opo, nabasa na yung sa amin. Ayun, nabasa. Okay, lang. Dali, may sheet na lang ako sa CNN.
Product rule po, di ba? Product rule yung ginawa niyo dito. Ito, Gano'n, magkamukha kayo ni James. di ba parang constant? Constant yung y. Ay, y numerical coefficient. Naminis ko na si James. So, ito yung negative curve. So, pwede natin siyang i-factor out para maging positive yan. So, yung negative 3y x squared minus 1, pwede mo siyang i-factor out. Yan. Answer yun, ng 16. Hindi na. 17 lang. Oh, meron mamaya. Order na sila ngayon. Okay, practice.
Okay, time na. So, forward ko na lang mamaya yung ibang lecture notes plus your quiz. Practice set, wait lang. Isa pa. Recess na. Okay, sige. Check nyo na lang yung notification nyo mamaya. Ah, 15 sa'yo. Kasi, hindi na kailangan na nila. Sayang ka na, Josh. Wala ka babasada niya. May papalit ako sa kanya. Power of paper. Out na. Dala-dala yun. Mamaya na yung assessment. Hindi. Yung mga parang makikita